Yeah, that would be great. Okay, let's see. That. Mrs. Chaudhry, I think that I have some audio issues right here. I couldn't hear the video. Oh, music? I mean, yeah. So this one. Okay. But you can hear me? Not really. I cannot hear it right now. Oh, okay. Can you hear me though? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I can hear you very well, but not the video. Music. Okay. So the video actually only has music. And then if you can hear the music, maybe I can just explain quickly about the videos. Would it be okay? Yeah. So first school was the Abbotsford Senior Secondary School, and this is actually second school was Wisconsin, and the third school now is showing is a WJ Moet. This is the biggest high school in Abbotsford, 1,500 student population. This in this scene in this video, this is actually the 3D drafting and design class we just showed, one of the most popular program in the Abbotsford School District. Especially any student interested in those things. And they have awesome their coding program. And then we quickly saw that our programs too. So this video actually quickly features our 5 different high schools. You can kind of see the atmosphere of the school, what type of activities are happening. This is now the 4th school we are featuring here, Robert Bateman Secondary School. Again, one of the school with a very strong art program. Academically, I will go over later, but they have AP courses. So any student interested in going into university with an AP credit, and then they can apply for Robert Bateman. Again, many interesting elective courses, very nice facilities, and a school located in a really nice neighborhood too. So it's one of our very popular high schools. The last one is the Yale Secondary School, our second largest high school in Abbotsford, about 1,250 student population. They have a lot of, again, AP courses, more in math and science areas. So in this video, we are featuring a little bit more math and science classes. They also have a really good musical theater program. That's why you just saw the musical theater practicing scenes. And they do have a lot of the sports academy at the school if a student wants to pursue a little bit deeper in baseball, softball, hockey, and stuff like that. So again, we are drawing students very academically focused, but also very athletic, and then if they are artsy as well. Yeah, so that was a quick video of our school. I'm sorry that I don't know why the sound didn't work, but I also have another video about the city. Would you like to play that, or would you want to start the presentation? I think I will start the presentation first, and then we can show the audience today the video and your presentation up on the school. Okay. Yeah. Chào mừng quý vị và phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi chia sẻ qua Zoom trực tuyến của Du học Việt Phương cùng đại diện của các trường trung học tại đặc khu Abbotsford tại bang Vancouver, Canada. Và đây là cô Joffrey, đại diện của các trường công lập tại Abbotsford. Xin chào cô và rất hân hạnh được đồng hành với cô trong ngày hôm nay. Welcome parents and students to the online Zoom sections of Việt Phương Education with school representative as Abbotsford district. This is Ms. Joffrey. Hello, and nice to have you with us today. Thank you for invitation.
My name is Elizabeth Chofried. I'm the head of the Abbotsford School District's International Program, and I'm very happy to meet you all online. Okay. Và sau đây cô Joffrey sẽ giới thiệu với chúng ta về các trường trung học tại đặc khu Abbotsford tại Vancouver. Cô sẽ nhấn mạnh về những cái điểm đặc biệt của trường cũng như là những cái lợi ích khi mà quý vị phụ huynh có con cho con đi du học tại thành phố này cũng như là ở tại bang Vancouver. So now Mrs. Joffrey will introduce to us about Abbotsford District High School. Okay, I see the slideshow. Would you be moving the slideshow or let me see. Oh, there's our city videos. Awesome. Yes, Abbotsford is 1 hour away from Vancouver by car. It's one of the fastest growing city in BC. And school-wise, Abbotsford School District's been always very, have a very strong performance academically. And also our high school graduation rate is very high. For international students, I've been with the district for about now 21 years. And then with that experience, what I can tell you is I have seen many students gone through our program and then after graduation, and they're going into a lot of good universities. So I have seen many students coming through our program have a very successful and positive experience with us. So I want to explain a little bit more about the school. So maybe I can stay with that district facts that's seen. Our high schools are actually hosting from grade 9 to 12. Sorry, if you want me to stop, just let me know, then I can stop. Yeah, I think we can just make it like a short presentation from you, and then I'm gonna translate it. Sure. So that way I can catch up on the information better. Okay. So let me give them a short information that. Thưa quý vị, cô Joffrey có giới thiệu rằng trường tại đặc khu Abbotsford thì cách 1 giờ lái xe từ thành phố Vancouver. Các trường tại khu vực Abbotsford là những trường công lập lớn, dạy học sinh từ trung học trở lên và có cái thứ hạng rất là cao, đánh giá về mặt giáo dục. Cô Joffrey hiện nay đã công tác ở tại Abbotsford được 21 năm rồi, và trong suốt cái khoảng thời gian làm việc của mình và công tác tại đây, cô đã gặp rất là nhiều học sinh cũng như là học sinh và sinh viên quốc tế đến đây. Các bạn theo đuổi cái việc học của mình rất là tốt và thành công, và rất là nhiều học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học tại Abbotsford hiện nay đã được nhận vào các trường và các trường đại học lớn tại Canada. Yes, please continue. So in our school district, we have a total of 7 high schools. You see in the slide in the middle, 5 plus 2. We just put it that way because 5 schools are quite larger school, and then we have other 2 schools rather smaller population. But all our high school hosts from grade 9 to 12 students, even though BC graduation program is from grade 10, 11, 12. So grade 9 is a kind of a prep year. Yeah, so toàn bộ đặc khu trường công tại đặc khu Abbotsford thì sẽ bao gồm 7 trường khác nhau, và trong đó là có 2 trường với quy mô và cơ sở nhỏ hơn là 5 trường còn lại. Tuy nhiên tất cả đều giảng dạy từ bậc năm lớp 9 cho đến năm lớp 12. Tuy nhiên là từ năm lớp 9 thì các bạn học sinh có thể là học ở một cái khu vực riêng biệt so với lại các lớp như lớp 10, 11, 12 còn lại. And our high schools are all semesters. We follow semester schedule. So what it means is when our school starts in September, semester 1 starts, and the semester 1 ends in end of January. So for that 5 months, student will study 4 courses. And then they will finish those 4 courses. February comes, semester 2 starts. Until June, they will study another 4 courses. So student in anywhere in BC, they will study only 8 courses per year in general, but we are a semester system, so student will study only 4 courses at one time.
Và chương trình học tại Abbotsford thì được chia ra dựa theo là phân ra từng học kỳ khác nhau. Sẽ có 2 học kỳ chính. Học kỳ đầu tiên sẽ bắt đầu từ tháng 9 trở đi và kéo dài trong 5 tháng liền, đến từ tháng 9 cho đến tháng 1. Các học sinh sẽ được học tổng cộng là 4 môn và có một kỳ nghỉ ngắn giữa cái thời gian 2 kỳ đó là giữa tháng 1. Thì bắt đầu từ tháng 2 cho đến tháng 6 sẽ bắt đầu là học kỳ 2 của năm học và các học sinh sẽ bắt đầu học 4 lớp còn lại. Tổng cộng như vậy là các bạn sẽ được học là 8 môn học trong toàn hàng năm. I'm wondering, can you show quickly about our graduation requirement page, or do you want me to talk about it later? I think you can put it on later. Quickly? Okay. So any student who wants to graduate from BC program, they have to earn 80 credit from grade 10, 11, 12. So we will have our school counselors, and then our international staff will help our students to meet those graduation requirements. And also they can at the same time meet the university or colleges, the prerequisite for any department they want to study at. So I just want you to remember that graduation program from grade 10. We sometimes have a Vietnamese student that wants to join us as a grade 11 student. It is possible for us to recognize or to transfer grade 10 credits from Vietnam to BC school system. So it is possible for students who completing grade 10 in Vietnam to join our program as a grade 11 student and still fulfill still meet the BC graduation requirement in 2 years. Và để tốt nghiệp được tại tiểu bang BC ở Canada, các bạn học sinh phải cần đáp ứng đủ điều kiện là phải lấy đủ 18 tín chỉ trong toàn bộ thời gian học trung học của mình. Thì ở trường tại Abbotsford họ sẽ có những cái nhân viên tư vấn để tư vấn cho các bạn về lộ trình cũng như là những cái tín chỉ bắt buộc phải có để các bạn đủ điều kiện tốt nghiệp tại Canada và sau đó được chuyển tiếp lên nộp đơn vào tại đại học. Có cô Joffrey cũng chia sẻ rằng có một học sinh từ Việt Nam sang học tại Abbotsford từ năm lớp 11 và tất cả các tín chỉ các bạn đã lấy từ năm lớp 10 ở Việt Nam đều được xem xét và chuyển qua cho năm lớp 11 tại trường tại đây. Thì các bạn vẫn sẽ đủ điều kiện để có thể tốt nghiệp và sau đó nộp đơn vào trường đại học tại Canada. So as you can see in the slide, BC in Canada, immigration is that is federal, but education and medical services are decentralized. So it's per province, and the BC actually, as you can see in the rank, we actually ranked really high. So naturally, we can draw a lot of students to BC because of really high quality education. Như các bạn cũng biết là cái điều kiện để mà Canada được đánh giá rất là cao là bởi vì cái chính sách định cư hiện nay tại đất nước này cũng như là điều kiện về giáo dục và y tế của Canada được đánh giá rất là cao, nhất là tại tiểu bang BC ở đây. Cho nên là đây là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt, thu hút rất là nhiều học sinh quốc tế, kể cả Việt Nam của mình đến để theo học tại tỉnh bang này ở Canada. Would it be possible to see do you want me to do the school slides so we can go over each schools? Yeah. I don't think this is okay, give me one second. Okay, so our schools, we offer not only the basic academics that student requires to meet the graduation requirement, but we also offer a wide range of elective courses to meet students' different needs. Tại Abbotsford, chương trình học không chỉ là yêu cầu bắt buộc về những cái môn là liên quan học thuộc bắt buộc giống như là toán, lý, hóa, vật lý trở đi, mà trường còn
đưa ra rất là nhiều những cái môn học được lựa chọn cho các bạn. Thì Việt Anh, những cái môn này rất rất là bổ ích cho các bạn, tại vì nó sẽ phần nào định hướng giúp cho các bạn có thêm được những cái kiến thức, và cũng như là khơi gợi cho các bạn về cái dự định về sự nghiệp của mình sau này khi các bạn chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 và chọn cái công việc mà mình mong muốn sau này. So some courses are more school specific, but there are certain programs actually district-wide program. For example, aviation. If anybody interested in learning about how to fly or about the airplane, they can actually have a basic ground school where when they study in high school. So aviation is a district program. They can study in any high school in Abbotsford. They can apply for separately for aviation program. Or one of the technology related courses now, cybersecurity courses are getting really, really popular for our younger generation. Again, that is also the district-wide program. So even those students, regardless of which school they study in Abbotsford, they can, if they're interested, they can still take those courses. But when I drill into each schools, I will explain a little bit more what each school offers. Các trường tại Abbotsford thì sẽ có những cái môn học tự chọn rất là rộng rãi, xuyên suốt trong tất cả các trường luôn. Là nếu những học sinh nào mà muốn học thiên về cái yêu thích về việc trở thành phi công, muốn làm việc trong những cái lĩnh vực về hàng không, thì có thể tham gia vào cái chương trình gọi là aviation, là gọi liên quan đến chương trình về học về hàng không. Thì nó sẽ có riêng một cái chương trình riêng tại mỗi trường, sẽ giúp cho các bạn học sinh được tự do lựa chọn để học những cái chương trình này, và hỗ trợ phần nào cho các bạn khi mình chuẩn bị chuyển tiếp lên đại học. Và có những cái chương trình khác cũng rất là đặc biệt, giống như là chương trình về an ninh mạng, cyber security. Thì mỗi trường nó sẽ có những cái chương trình tự chọn này khác nhau. Và khi mà các bạn quan tâm đến lựa chọn trường, cũng như là các bạn đã định hướng được cái ngành nghề mình muốn sau này, thì có thể là cô Josephine sẽ có thể là tư vấn thêm cho mình, để mình cho mỗi trường như vậy là mình có thể biết là mình muốn trường nào sẽ là thích hợp cho mình nhất. So I'll come back to this, but I'm going to go to, let me see if you can see. In the video, this is actually Robert Bateman Secondary Schools. Robert Bateman Secondary School is about 1,100 student population, and school has a very strong art-related programs as elective courses. Sorry, Ms. Joffrey, are you gonna play the the slide? Yes, I want to play the slide, but I'm just looking for, because I see that this is your slide, right? Because right now I just only see you talking on the. Oh, sorry, I wasn't looking at your slide. Okay, sorry. It's okay. I thought you were looking at my slide. Give me one sec. Oh, that's what happened. There we go. Oh yeah, I see it. Yes, yeah, I was trying to get to the slide. Sorry. You see the slide? Good? Okay. Yes. Yeah. So I'm going to do that. All right, so we're gonna go to that. Yeah, that's why I was wondering why you were not having the BC graduation requirement. So sorry. So this was the BC graduation requirement. We just talked about the student, what they need for graduation. Again, we can talk about it a little bit more when you have a question at the end, but we can explain a little bit more about, what type of courses and credits that they require for graduation. And then this is what we just talked about, what type of wide range of elective courses our schools offer. Again, here technology-related courses such as cybersecurity course or aviation would be more district-wide programs, and where others will be more specific to schools.
you want me to keep going? Yes, please. Okay, so let's drill into Abbey Senior here. Abbotsford Senior Secondary School is about 1,100 student population. And academically, this is a school offer international baccalaureate program. The IB diploma program is for 2 years, grade 11 and 12. And then I can place the international students. And we were lucky to have previous years, we actually had 2 Vietnamese students successfully graduating with IB diploma program from Abbey Senior. Trường đầu tiên là Abbotsford Senior Secondary School, thì cô Joffrey có giới thiệu với chúng ta là sĩ số của học sinh tại trường hiện nay là xấp xỉ vào khoảng 1.100 học sinh. Trường có offer các chương trình học như tú tài quốc tế, chương trình IB, cũng như là những cái chương trình khác liên quan đến việc định hướng cho các bạn về lựa chọn nghề nghiệp sau này. Ví dụ như cũng có những chương trình khác liên quan đến tâm lý học, luật và những cái ngành nghề khác như kế toán cho đi. Thì trường năm nay cũng đã có được 2 học sinh Việt Nam đang theo học tại đây. But IB is one cohort, so for students who really like IB Senior, they don't have to be an IB diploma program. So there will be regular classes, and then there's IB diploma program separately. So a lot of other international students who love soccer, because IB Senior have a really good soccer program, or some girls are really interested in taking dance as a class. They have a really good digital art program or robotics. So robotics is one of the programs getting really popular. So they have all the academic courses, plus they have lots of interesting elective courses. Và ngoài những cái chương trình học thuật ra thì các bạn sẽ được yêu cầu là tham gia một số chương trình tự chọn. Đối với những cái bạn nữ thì các bạn có thể tham gia những cái lớp như là nghệ thuật, vẽ nghệ thuật hay là nhảy. Đối với các bạn nam thì những bạn sẽ có ưu thế hơn về kỹ thuật, như là các bạn có thể tham gia những cái lớp về IT hay là những cái lớp về chế tạo và lắp ráp robot. Thì các bạn đều có thể là tham gia theo học những cái câu lạc bộ, những cái lớp tự chọn này để có thể hỗ trợ và giúp các bạn là có thêm cái thời gian sinh hoạt bên ngoài khi mà các bạn tham gia vào trường. So out of 1,100 students, we have about 85 international students placed at Abbey Senior. And then those 85 students are coming from, I would say, almost 10 different countries. So we have some students from Korea, Japan, and then few students from Vietnam, Thailand, and China. And then we also have lots of students coming from Europe, such as Germany, Italy, Spain, and also South America, such as Mexico, Brazil, Colombia. So when you come to Abbotsford, not only Abbey Senior, you will actually have an entire world experience. Và tại trường Abbotsford Senior Secondary School thì đang có rất là nhiều học sinh quốc tế theo học, với sĩ số là khoảng 1.100 học sinh đang tổng cộng theo học tại trường này. Thì có đến 70 đến 75 học sinh năm cuối hiện nay đang là học sinh quốc tế đến từ hơn 10 nước khác nhau. Như ví dụ như ở châu Á có các bạn học sinh đến từ Nhật, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc. Học sinh đến từ châu Âu như Pháp, Đức và Thụy Sĩ, cũng như là những học sinh đến từ Nam Mỹ như Mexico và Colombia. Thì môi trường học tại Abbotsford Senior Secondary School là môi trường học rất đa dạng về văn hóa, cũng như là rất là nhiều học sinh quốc tế lựa chọn học tại đây. Second school I want to introduce is a Robert Bateman Secondary Schools. Actually very similar size-wise. So we have about here, again, this year, 1,100, so around the same size of the school.
international population, very similar to Abyssinia. However, type of program they offer might be slightly different. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu với chúng ta về trường Robert Bateman Secondary School cũng như là trường Abbotsford Seniors. Thì trường Robert Bateman cũng rất là có một số lượng lớn học sinh đang theo học tại đây với rất là nhiều chương trình, cũng như là môi trường đa văn hóa tại đây đối với các học sinh. Tuy nhiên là sẽ có một số điểm khác biệt trong chương trình học nổi bật hơn so với lại trường Abbotsford Senior. So Abyssinia, we just talked about, they offer IB program. Robert Bateman, they offer AP program, advanced placement. So that's a difference. For example, as elective, Robert Bateman and Abyssinia both offer dance program, but other high school, they do not offer dance, something like this. So each high school may offer slightly different elective courses, but they will all offer, major academic courses that students require for graduation and going to university. Có một điểm khác biệt so với lại trường Abbotsford Senior, đó là trường Robert Bateman đang offer cho học sinh về lớp AP programs. Thì cái chương trình AP là một cái chương trình học nâng cao với những cái môn học được các học sinh lựa chọn sẽ có cái trình độ nó sẽ cao hơn so với chương trình học phổ thông. Thì những cái chương trình học này được các bạn lựa chọn để các bạn là sẽ học chuyên sâu hơn vào một cái ngành nghề nhất định mà các bạn đã có dự tính khi học lên trên đại học. Và mỗi trường tại Abbotsford sẽ có những cái chương trình tự chọn nó sẽ khác nhau để cho các bạn có thể lựa chọn sau này khi các bạn muốn đăng ký học tại trường, tùy theo các bạn mong muốn. Sports-wise, I talked about the Abyssinia has a very strong soccer program. Robert Bateman has additional basketball classes. So if anybody interested in more basketball, then Robert Bateman would be a good choice. Một điểm khác biệt đối với trường Robert Bateman đó là ở trường có một cái chương trình học thể dục, đó là về có một cái câu lạc bộ là học bóng rổ ở đây. Đây là cái điểm khác biệt lớn mà trường Abbotsford Senior trước đó cô đã giới thiệu thì không có, nhưng mà ở Robert Bateman thì cái đội bóng rổ ở trường này hoạt động rất là sôi nổi các bạn. So next one is the W.J. Moet, biggest high school in Abbotsford. Again, I have only about 6 to under 7% of international student population. So we can guarantee our international students can get true Canadian experience. That is very important for us. Sau đây thì cô sẽ giới thiệu chúng ta đến một cái trường thứ ba tại Abbotsford, đó là trường W.J. Moet Secondary School. Thì đây là trường trung học có số lượng học sinh lớn nhất tại Abbotsford, lên tới xấp xỉ gần 1.400 học sinh đang theo học. Ngoài những cái đặc điểm chung giữa các trường tại Abbotsford hiện nay, đó là môi trường học sinh quốc tế, thì trường W.J. Moet, sau đây cô sẽ giới thiệu cho ta một số những cái đặc điểm của chương trình học tại đây. Tuy nhiên là các bạn cũng đừng lo lắng là mỗi trường tuy sẽ có cái số lượng học sinh khác nhau, nhưng với cái môi trường quốc tế như vậy các bạn vẫn có thể được trải nghiệm cái cảm giác thực sự về cái văn hóa Canada ở tại trường học của mình. So as a biggest high school, they do not have IB or AP, but they have honor classes, and that they do have a separate counselor who helps with the university prep. Because even though without AP and IB, they still send a lot of students to top universities. And that they also have a very good academic courses, different types of marketing, economics, psychology, and their drafting and design program for engineering, architecture, or interior design is one of the top program in BC.
Một điểm đặc biệt tại trường JW đó là trường không có offer được chương trình tú tài quốc tế cũng như chương trình học nâng cao là giữa hai chương trình IB và AP. Tuy nhiên trường có một cái chương trình rất là đặc biệt mà các bạn học sinh có thể quan tâm khi mà mình chuẩn bị bước vào chương trình đại học, đó là chương trình dự bị đại học tại đây. Và ngoài ra những cái chương trình học tự chọn cũng có rất là đa dạng về những cái lớp liên quan tới, ví dụ như liên quan tới chương trình đại học, ví dụ như những cái lớp kinh doanh, kế toán, marketing, và những cái chương trình về thiết kế như là thiết kế thời trang và cũng như là thiết kế nội thất là ngành interior design. Đây là một cái đặc điểm nổi bật nhất mà các trường khác không hề có tại Abbotsford, nhưng khi mà đến tại WJ Moas Secondary School, các bạn có thể có cơ hội được tham gia vào cái lớp thiết kế này. Last one, I have a few more schools, but Yale Secondary School is the second largest high school, and then they have traditionally had a longer history with the AP programs. So their AP is more with the science and math track, where Robert Bateman AP is more with the humanity, like social studies and English. So there's a little bit different track. Because of the AP, we attract a lot of international students who wants to go to university in the United States as well. And then again, they have a lot of strong academic courses, robotics and 3D drafting and design. They have a really good theater program. So they have a lot of choices for our students as well. Dạ vâng. Còn về trường thứ ba tại Abbotsford, đó là Yale Secondary School, với số lượng sĩ số học sinh lên tới 1.200 học sinh tại đây, thì cũng sẽ giống như các trường khác. Trường Yale Secondary School sẽ có một số lượng lớn học sinh quốc tế, và môi trường học tại đây cũng sẽ rất là thiên về học sinh, sẽ rất là khá là tốt cho học sinh quốc tế. Trường có một cái chương trình đặc biệt, đó là trường AP. Chương trình AP là chương trình học nâng cao, nhưng chương trình học AP tại Yale sẽ thiên về những cái lớp liên về kỹ thuật nhiều hơn, ví dụ như toán, ví dụ như vật lý. Nó rất là khác so với lại trường Robert Beckman. Đó là trường Robert Beckman thì chương trình học AP của họ sẽ thiên về giáo dục xã hội nhiều hơn. Thì ngoài những cái chương trình nâng cao đó ra, thì trường cũng có những cái lớp về học về thiết kế, như thiết kế đồ họa 2D, 3D, những cái chương trình về nhạc kịch, và trường cũng có những cái câu lạc bộ về thể thao rất là tốt dành riêng cho học sinh nam và học sinh nữ tại đây. So we have three more schools slightly smaller than what we just introduced. But out of these three, Wecanson Secondary School is quite in the middle, about 650 student population. I just wanted to comment that Wecanson Secondary School has, like IB, there's another cohort called School of Science or School of Business. So again, I was lucky that we had one Vietnamese student who joined us in grade 9. And then grade 9 and 10, he was in the regular classes. And then when you're going into grade 11, he liked the business area. So he went into the School of Business section. So he did 2 years of a School of Business. What it does is in a high school level, they do more business training and business education, even linked with the university in our region. So they can really step up with their interest in the high school level. And I can still place international students at that school as well. Và tiếp đến cô sẽ giới thiệu đến hai cái trường còn lại ở tại khu Abbotsford. Tuy nhiên hai trường này với cái quy mô sẽ khiêm tốn hơn một chút xíu so với 5 trường còn lại. Đầu tiên là trường Rick Hansen Secondary, thì trường có số lượng học sinh dao động từ 500 cho đến 650 học sinh theo học tại đây. Thì điểm đặc biệt ở trường này đó chính là chương trình học về khoa học và chương trình học về nhóm ngành kinh doanh.
thì so với các trường còn lại, họ sẽ offer được rất là nhiều cái chương trình học lựa chọn đặc biệt, có thể là đa dạng hơn so với Rick Hansen. Tuy nhiên cái chương trình học về tự nhiên và chương trình học về kinh doanh thì một điểm rất là mạnh tại trường Rick Hansen. Đó là có một học sinh Việt Nam đã theo học tại trường Rick Hansen từ năm lớp 9, thì hiện nay là bạn đang theo đuổi tại chuyên ngành kinh doanh tại trường Rick Hansen, và bạn được chọn theo học những cái lớp liên quan tới cái ngành này, và sẽ hỗ trợ dễ dàng khi bạn nộp đơn lên trên đại học. So all these schools I just quickly introduced have ELL, ESL program. Our schools are semester. Semester 1 is September to January. Semester 2 is February to June. 4 courses. They study 8 courses 1 year. If any student English is not strong enough, and they have to take ELL class, out of 8 courses, 1 course will become an ELL, and they will still take regular courses to meet the graduation requirements. So you mean that 1 course they will put the ESL class in? That's correct. Yeah. So out of 8, maybe the first semester 1 would be ESL. They can take math, they can take PE, maybe they can take robotics. Second semester, maybe they will take social studies, English. So we will teach them ELL as one class. As their English improves, they don't need to take it anymore. Maybe they will need to take it one more time. But they will always do it with other courses. Yeah. Đối với lại chương trình học tại Canada thì các học sinh quốc tế tại đây khi theo học thì sẽ hơi gặp khó khăn một chút về vấn đề tiếng Anh. Tuy nhiên là tất cả các trường học tại Abbotsford đều có cung cấp những cái lớp học tiếng Anh gọi là lớp ESL ở mỗi trường. Thì bởi vì chương trình học tại đây sẽ theo dạng là theo từng học kỳ với nhau, với học kỳ 9 từ tháng 9 cho đến tháng 1 là học kỳ đầu tiên, và từ tháng 2 cho đến tháng 6 sẽ là học kỳ thứ hai. Thì mỗi học kỳ như vậy các bạn sẽ được lấy tổng cộng là 4 lớp cho mỗi học kỳ. Tuy nhiên với những bạn nào cần phải có thêm những lớp tiếng Anh thì trường sẽ sắp xếp để các bạn có thể là lấy 1 lớp tiếng Anh và 3 lớp còn lại sẽ dựa theo chương trình học của các bạn tại trường. And then many times, unless they're level 1, many times when they have to take ESL one more time, like higher level, that will count as elective. So they are not wasting time. So some students are thinking that, oh, I have to take ESL. Oh, I don't have enough time to take all these courses to graduate. They don't have to worry. Only very at the beginning, if they're very low level, that's the only time it doesn't count. But other courses, many courses that count toward the graduation. Và như cô ấy giới thiệu thì để mà tốt nghiệp tại chương trình học của bang British Columbia thì các bạn cần phải có đủ 80 tín chỉ cho toàn bộ thời gian học tại trung học, thì các bạn mới có thể là được xét tốt nghiệp tại trường. Thì có nhiều học sinh sẽ lo lắng là nếu như mà tôi phải mất thêm thời gian để tôi học lớp tiếng Anh như vậy thì tôi sẽ chậm lại so với cái thời gian thật phải tốt nghiệp thì như thế nào. Thì các bạn không cần phải lo lắng là nếu như sau cái lớp ESL đầu tiên và các bạn cần phải lấy thêm những cái lớp. So one of our strengths of our program is student support. When you come to Abbotsford in high school, you will always have a school counselor. But what we have is on top of a school counselor, we have another person we call ISL, International Student Liaison, only looking and helping international students. So each individual student will have their own school counselor plus ISL. They are there at school helping you to choose courses. If you are sad, homesick, friend issue, they are here to help you
so you can have a successful experience in Abbotsford, and then you can reach to your goal going after high school, getting into good university. Tại Abbotsford thì mỗi trường cũng sẽ có những cái những cái người hỗ trợ cho học sinh, thì sẽ có 7 người hỗ trợ học sinh như vậy tại trường. Ngoài việc là các bạn sẽ được có một cái người hướng dẫn tại trường riêng để lấy những cái lớp ở tại trường, thì các bạn sẽ có thêm những cái người hỗ trợ học sinh như vậy. Các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề như là vấn đề về tâm lý cũng như là cảm giác bị sốc văn hóa. Tại đây thì sẽ luôn có những cái nhân viên tại trường có thể là hỗ trợ các bạn trong việc này để các bạn luôn cảm thấy là an toàn và hòa nhập được với cuộc sống tại đây. So not only for students, parents, you don't have to worry too much because we will look after your kids. Bố mẹ không cần phải lo lắng vì các con luôn luôn có người hỗ trợ tại trường, cũng như là cô Joyfree sẽ giúp đỡ các bạn học sinh tại đây. Another one is homestay, but before I do, because we missed the slide, I'm going to quickly explain where we are. We are 1 hour away from Vancouver by car. So we do have some, we do here in Abbotsford City here from Vancouver, we do have some Vietnamese community, but our Vietnamese community is not as big as in the big city. Abbotsford thì sẽ cách Vancouver khoảng 1 giờ lái xe, thì ngay cả tại Abbotsford sẽ có một cái cộng đồng người Việt nhỏ tại đây. Tuy nhiên là do là không phải là nằm ở một cái khu vực lớn tại Canada, cho nên là không thể nào so sánh được cái quy mô của cái cộng đồng người Việt Nam này so với những cái thành phố lớn. Tuy nhiên là các bạn cũng sẽ không cảm thấy là xa lạ, bởi vì những người Việt sinh sống tại đây cũng rất là hiếu khách và rất là hỗ trợ các bạn học sinh Việt Nam của mình. The reason why I mentioned is because of our homestay. So some students I met on the road that would say, I love your program, but we don't have any relatives, we don't have any family friend. You don't have to worry, because our school district, we have our own homestay program. So I have a homestay coordinator who will choose and interview and train the homestay family, and then we inspect the family. So we know that these families are safe home for our students. And then when you place our student into this home, we regularly monitor the home and then checking with our students if everything goes well. Lý do mà mình muốn đề cập đến vấn đề về cộng đồng tại đây, đó là bởi vì trường sẽ cung cấp các dịch vụ homestay, tức là dịch vụ cho học sinh sắp xếp ở tại với một người bản xứ. Thì những nhà người bản xứ này sẽ do trường lựa chọn và sẽ có huấn luyện riêng cho họ để có thể là cung cấp được cái môi trường sống tốt nhất cho học sinh. Trường cũng sẽ giám sát những cái gia đình này một cách thường xuyên để đảm bảo là các bạn sẽ được sống trong môi trường an toàn và được theo học tốt nhất tại trường. So some home will have 2 students, but always boy and girl. And they always have their own private room. They don't share a room. And then our homestay family parents will look after our student like their own children. And a lot of students walk to school, but not too far. Với mỗi một nhà homestay như vậy thì các bạn sẽ được sống cùng mỗi một học sinh quốc tế khác, nhưng sẽ luôn luôn là một bạn nam với một bạn nam, hoặc nữ với nữ, và mỗi bạn sẽ đều có những cái căn phòng riêng, được ở phòng riêng của mình, chứ không có phải là chia sẻ chung với lại bất cứ một người nào khác trong nhà. Và cũng đảm bảo là các bạn sẽ được có thể có cái môi trường sinh sống được tốt nhất, cũng như là vị trí của những căn nhà này sẽ chỉ cách 15 cho đến 20 phút đi bộ từ nhà tới trường, để đảm bảo các bạn sẽ được an toàn. So we have a really safe and supporting home, and we do have a lot of support at school and very good school programs. It actually leads to our graduate
getting into top universities. Cùng với sự giúp đỡ của trường và của gia đình và bản xứ thì đảm bảo các bạn sẽ có một cái môi trường sống tốt nhất và để sinh hoạt và học tập, và đảm bảo rằng các bạn sẽ tốt nghiệp ở tại những cái trường đại học nằm trong top đầu tại Canada. So we didn't have many Vietnamese students in our program yet. That's why I love to welcome more Vietnamese students from Viet Phong. It's a great partner for us to work with. But a couple of the students I want to share. One of the students' story was a video, so I won't share it today. But we had one student graduating from IB diploma program and study at UVic. And then this is a student, Ko Hong, studied with us for 2 years. And then she took actually a lot of AP classes. And then she studied at University of Toronto. She's almost in the graduation level. And we do have another student who is graduating this year. Again, she's a very excellent student, top academic student. She first experience in Canada wasn't easy, but she overcome. So now she's getting really good results. She's got accepted in all top university, UBC and the East Coast. And I think when I visited the office, I shared that she also got about $17,000 scholarship from University of Alberta. So she's heading there. So as I mentioned, we have a very, very good result with our graduating, getting into top universities because of high quality education, lots of support. Bởi vì cô Sophie nói rằng là có rất ít học sinh, cô đã tiếp khá là ít học sinh Việt Nam, cho nên là cô rất mong sẽ được gặp rất là nhiều học sinh Việt Nam trong thời gian tới, cũng như một số học sinh đã từng tốt nghiệp tại một trong những cái trường tại Abbotsford, như bạn Vũ Hoàng Khuê đã tốt nghiệp tại đây và hiện nay đang theo học tại Đại học Toronto. Tiếp đó thì cũng có một học sinh khác năm nay đã tốt nghiệp, đó là bạn Ly, đã tốt nghiệp năm nay đã tốt nghiệp tại một trong những trường tại tỉnh bang tại Abbotsford hiện nay, và các bạn đã lấy rất nhiều cái lớp AP để có thể là hỗ trợ cho mình trong việc nộp đơn lên trường đại học. Và một trong những cái điểm lợi thế khi bạn lấy những cái lớp này đó là khi bạn nộp đơn lên trường đại học thì bạn đã nhận được một cái học bổng 18 cho đến 20.000 đô do trường đại học cấp. Cho nên là các bạn đừng lo lắng khi mà theo học tại đây, vì những trường tại đây rất là có chất lượng và được xếp hạng rất là cao về chất lượng giáo dục ở đây. So we have a great location, very nice living environment, lots of choice with the schools, right? We have a lot of different programs, so you can actually choose which school you want to study at. And then we also offer lots of different activities, because not always academics important. Balance is very important. Lots of support, really good homestay, leading into very good result. Và cũng đừng quên rằng những cái điều đặc biệt về Abbotsford tại đây đó là cái địa điểm học tập rất là thuận lợi cho các bạn, cũng như là đa dạng về cái chương trình học. Các bạn có thể là học lựa chọn các chương trình học thuật và chương trình tự chọn phù hợp với lại bản thân mình mong muốn, cũng như là liên quan tới nghề nghiệp sau này. Trường cũng cung cấp rất là nhiều chương trình hỗ trợ cho học sinh để đảm bảo học sinh có được cái sự đảm bảo về tinh thần tốt nhất để mà các bạn theo học có thể là yên tâm theo học. Và cuối cùng là chất lượng của trường là một trong những điều rất đáng quan tâm. Tất cả những cái chương trình được thiết kế sẽ phần nào giúp các bạn chuẩn bị được cho hành trang tương lai khi mà các bạn nộp đơn lên trường đại học. So we have a lot of good programs and a lot of choices. Please contact Viet Phong office to get more information, or also visit our website to get more information. We have lots of videos about the city, how the school works, so you can get a lot of information to find the right place for you. Vâng,
Nếu như các bạn còn có thêm những cái thắc mắc và những cái câu hỏi gì liên quan tới trường thì có thể là liên hệ với chúng tôi tại công ty Việt Phương qua số hotline cũng như là qua website, hoặc các bạn có thể là theo dõi trên website của các trường tại Abbotsford tại đây thông qua trang website là international.abbyschool.canada. Các bạn có thể là theo dõi thêm những cái hình ảnh cũng như là thông tin mới nhất về các trường tại đây. So that was the short presentation. What we'll do now, we will go over if you have any questions. Yes. Và rất cảm ơn những chia sẻ của cô Sophie về chương trình học tập tại Abbotsford District. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần giải đáp của các vị phụ huynh. Ở đây tôi có rất là nhiều câu hỏi tổng hợp của phụ huynh mà mọi người thường hay thắc mắc nhất. Đồng thời là mọi người cũng có thể đặt thêm những câu hỏi trong phần chat box để cô Sophie có thể là giải đáp cho chúng ta. Yes, thank you so much for your presentations. And now to the Q&A sections. Sure. I already have many questions from parents and students that cannot participate in our meeting today. Okay. And also anyone that's attending today, and if they have any questions for you, I will read it from chat box, so awesome. You can share the answer with them. Okay. Yes. So parents want to know that if Vancouver is a convenient place to study compared to other states in Canada. So you mean BC is comparing BC, right, as a study place? So let's say in BC, I'm going to actually go back to our PowerPoint so I can quickly show you here. So the location. So this is a part of Canada, the blue parts here. And then Vancouver is inside this little dot. As I mentioned, Canada immigration is federal, entire Canada. However, education is per province. So each province has a different education system. BC alone, education system and curriculum, and then OECD, the result, we are top number 3 in the world. Entire Canada, I think it was rank 5. So we are even higher than regular, like entire Canada. So yes, BC would be very good place. When you say Vancouver, according to, it's a Metro Vancouver up to Abbotsford. So this region is a very popular area for international students because of the high quality education and then also location, convenient from Vietnam to come to Canada, right? It's the West Coast, and really nice weather. So it's a very, not too hot in the summer, not too cold in the winter. So it's a very nice area for study destination. Yes. Yeah. Vâng, cô có chia sẻ là tỉnh bang British Columbia có những cái điều kiện rất là thuận lợi đối với lại dành cho học sinh muốn theo học tại đây so với những nơi khác tại Canada. Đó là vì ở Vancouver có một số lượng lớn người muốn di cư tới đây, cho nên tạo ra một cái nền văn hóa rất là đa dạng, cũng như là đây cái vùng British Columbia này được xem như là phổ biến thứ 3 trên toàn bộ đất nước Canada. Tính riêng ở tại Abbotsford thì cái môi trường khí hậu ở đây rất là tốt, thuận lợi với nhiều cảnh quan xinh đẹp để mà các bạn có thể là có nhiều hoạt động thể thao tại đây. Và một cái điều thuận lợi nữa là những cái chương trình học tại đây rất là chất lượng để các bạn học sinh quốc tế yên tâm theo học. Và một điều cuối cùng nữa là bởi vì vùng British Columbia thuộc phía bờ Tây của Canada, cho nên là khi các bạn bay từ Việt Nam sang thì cái khoảng cách của nó rất là gần so với những cái thành phố và những cái nơi khác tại đây.
nói về thời tiết và khí hậu thì British Columbia tương đối là có khí hậu không quá khắc nghiệt, với cái nhiệt độ vào mùa hè lên tới cao nhất tầm khoảng 23 độ, và những cái thời tiết trong mùa đông nó có thể thấp nhưng mà lại không quá lạnh so với lại những nơi khác. And so can you tell us that the schools have any like dormitories for international students when they come to study in Abbotsford? Yes. So unfortunately, many high schools in BC, most of the public schools, we do not have a dorm. We have a homestay. So the difference in homestay is some school district will have, they don't have their own homestay, but they work with a homestay company. But Abbotsford, we have our own homestay family who's signing contract with the district directly. So it's more, district has a way more quality control of this home. So many of our partners loves Abbotsford. One of the reasons is because we do have our own homestay. Và cái trường tại Abbotsford thì không có cung cấp dịch vụ nội trú cho học sinh. Tuy nhiên là trường tại Abbotsford thì sẽ có một cái mạng lưới homestay dành cho học sinh quốc tế do chính trường lựa chọn và ký hợp đồng với những cái gia đình này, để đảm bảo rằng cái hoạt động ở tại những cái gia đình homestay này sẽ đưa được cái môi trường sinh sống tốt nhất cho các học sinh của mình. Okay. And so what are the strengths of high school in Abbotsford district? So overall, as I mentioned, especially for international students, if they choose to come to Abbotsford High School versus other region, they can totally experience they can totally have a Canadian experience. As I said before, our high schools have a very good academic programs, English, Math, Science, Social Studies, IB programs, AP program, School of Science and Business. So we do have a very, very strong academic program. Plus, we do have a lot of a wide range of elective courses. So any student interested in different stuff, we probably be able to find any school. As I mentioned, students are interested in art. I would say all school offers art, but Robert Bateman and W.J. Moet is very strong in art. They are interested in journalism. Oh, Yale has a journalism, Moet has a journalism, Robert Bateman has a journalism. So our schools, because it's a big enough schools, that they can offer many different courses that we can support our students, their interest. Một trong những cái điểm mạnh về các trường tại Abbotsford đó chính là chương trình giáo dục cũng như rất là có chất lượng cao, cũng như là đem đến cho các bạn một cái số lượng những cái môn học và những cái chương trình học tự chọn rất là đa dạng, bao gồm cả những cái chương trình học về kỹ thuật, học về hàng không, cũng như là biểu diễn nghệ thuật, rất là nhiều, rất là đa dạng. Và mỗi trường sẽ có một cái thế mạnh khác nhau riêng. Giữa Robert Bateman hay là trường Moet sẽ có thiên về chương trình nghệ thuật nhiều hơn, và mỗi trường như vậy đều có những cái chương trình dự bị đại học. Nếu không thì sẽ có những cái chương trình tú tài quốc tế hoặc là những cái chương trình học nâng cao để có thể là đem đến cái sự chuẩn bị tốt nhất cho các bạn khi mà các bạn nộp đơn vào trường đại học, cũng như là đảm bảo các bạn có một cái cơ hội để mà đạt được những cái thành tích cao và xin được cái học bổng tại trường mà mình mong muốn. And another one is the international population. As a district, we have about 3%, but each high school, I usually place 7 to 8% only international student. So when international student comes to our school, they can experience the world and they can experience Canada, and they will get the English-speaking environment for them. Và một điều nữa đó là bởi vì cái môi trường học ở đây
thu hút nhiều học sinh quốc tế. Tuy nhiên cái tỷ lệ của học sinh quốc tế tại mỗi trường chưa phải là cao nhất, cho nên là khi các bạn theo học tại đây thì các bạn dễ dàng được trải nghiệm cái không khí, cái văn hóa của Canada nhiều hơn so với những nơi khác. Yes, and sometimes parents may be very worried about their kids' performance, especially if their English is not so good. They don't know that they can let the students study in Abbotsford or not. So because of our graduation program, we start from grade 10. So any student joining us grade 9 or 10, as long as their school grade in Vietnam is pretty strong, it's okay. They can improve their English while they're studying with us. However, if any student wants to join us as a grade 11 student, or very rarely, sometimes student wants to join us in grade 12, because now they don't have enough time to improve their English and also fulfill the BC graduation requirements, I will maybe have to ask more about the English, their level of English. So again, grade 9 and 10, don't worry too much. We will help you. Grade 11 or higher grade, we maybe need a little bit more English to be successful in our high school. Nếu mà các bạn tham gia theo học tại Canada, Abbotsford từ sớm những năm lớp 9, lớp 10 thì đây là thời gian mà các bạn vẫn có thể là bổ sung thêm những cái lớp tiếng Anh và tăng cường cái khả năng tiếng Anh của mình qua thời gian này từ năm lớp 10 trở đi. Tuy nhiên nếu mà một số học sinh đăng ký trường vào lớp 11 hoặc hiếm lắm là vào lớp 12 thì cô sẽ hỗ trợ mình để nói chuyện với lại hội đồng và cho họ cái đánh giá xem là học sinh này sẽ theo một cái chương trình học riêng như thế nào để vừa có thể là giúp đỡ các bạn học sinh theo kịp được cái chương trình học chính thức và đủ điều kiện để tốt nghiệp tại British Columbia như cái điều kiện họ yêu cầu, cũng như là sẽ đáp ứng được cái khả năng tiếng Anh của mình để theo học tại trường. Yes. And are there any scholarship for international students in Abbotsford? So for now, until now, I should say, until now, I only offer scholarship for when they graduate. So these two students, and then we have another student, they all receive the $1,250 when they're grade 12 before their graduation. So now what I'm trying to do to give more incentive to our high school student coming in, we are actually looking into it. I don't have anything yet. But what I'd like to offer any student signing up with Viet Phong, maybe I would waive the application fee. We have a $200 application fee for any student coming in. I would probably selectively working with our partner, and then we can waive that application fee for the family. Hiện tại thì chưa có một cái học bổng nào dành cho học sinh quốc tế khi theo học tại đây. Tuy nhiên là trường có offer một số cái học bổng cho học sinh đã tốt nghiệp tại trường là có với giá trị của với giá trị đó sẽ rơi tầm khoảng hơn 1.000 đô Canada. Và cô cũng nói là trong thời gian sắp tới có thể là cô sẽ làm việc với lại bên công ty Việt Phương để mà áp dụng cái chương trình miễn cái phí ghi danh là 200 đô cho các học sinh muốn theo học tại Abbotsford này. Thì hy vọng là tới lúc đó là sẽ có một số học sinh quan tâm tìm hiểu đến trường tại Abbotsford để chúng tôi có thể là hỗ trợ các bạn về phần này. Yeah. So are the school arrange any accommodations for international students, or they have to look for themselves? So again, if it's a homestay, if they apply for district homestay, then we will make all the accommodation arrangement for our students. But if they can also go to private, if they have a family friend or relatives, or sometimes the students like to go to private arrangement.
then they will have to make their arrangement on their own. But as long as they apply for district homestay, we will look after all the placement. Trường thì không có, trường thì sẽ offer một cái chương trình homestay dành cho học sinh quốc tế. Tuy nhiên nếu mà các bạn là có người nhà hoặc là bạn bè gì tại Canada thì các bạn có thể là cân nhắc là nộp để mà mình có thể là xin ở homestay với người quen của mình. Còn nếu không thì trường sẽ bố trí và hỗ trợ cho mình về vấn đề ăn ở dành cho học sinh quốc tế tại đây. And the next question is the school near any convenience store, park, or entertainment place Yes, for so students? I'm going to actually, I hope this time the sound works. I'm just choosing this, and then hopefully let's see what, I'm not going to play it, I'm going to quickly show you what. Just a quick video. I'm gonna skip the school. You saw the school. There. It's kind of a general outfit. Residential areas, houses. Some houses, some are townhouses. Big hospital. No more. We have we actually have an airport there. Lots of business buildings, a bank. Thai restaurant, Korean, Chinese, Japanese. We have a hospital. So you have it. We have two big malls, like big mall, but there's big movie theater there. You also have to play. Yeah, lots of the shopping areas for entertainment lights. So it's not the big city in terms of the population, like Saigon, Ho Chi Minh City. But Abbotsford, actually, in terms of the size of the city inside of Canada, we are not the small city. And also we have a really good, the distance with Vancouver. So most of our international students find everything they need in Abbotsford. But if anybody wants to go to Vancouver on the weekend, they can easily hop on a bus. We have a bus, number 66, right go to the Lougheed station in Coquitlam. And so some students like to, go for some shopping and eating there. If not, they can, from there, it's right, just like a 2-minute walk. There's a SkyTrain. They can hop on the SkyTrain from there. They can go to Metrotown. They can go to downtown Vancouver. So you can easily make a day trip out to Vancouver. So a lot of our students find it very convenient, not only study-wise, but living-wise. Và các bạn cũng không cần phải lo lắng là bởi vì tại Abbotsford sẽ cung cấp rất là nhiều dịch vụ tiện ích cũng như là những cái nơi rất là thuận tiện cho chúng ta, không chỉ là có thể là giải trí và mua sắm. Nếu mà so ra thì tại Abbotsford cũng là một thành phố tiện nghi không kém gì như ở Sài Gòn. Tuy nhiên là sẽ không quá to như lại thành phố Vancouver. Nếu mà các bạn quan tâm muốn đi tham quan ở những cái thành phố lớn hơn như Vancouver, có thể là sử dụng bằng bus hoặc là bắt những cái chuyến tàu điện để mình có thể là di chuyển. Và thuận lợi ở Abbotsford đó chính là chỉ cách Vancouver khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe và di chuyển, cho nên là điều này cũng khá là sẽ là rất là có ích cho các bạn học sinh quốc tế khi theo học tại đây. And Ms. Jovi, on average, how many courses will students have to study in a day? Mm-hmm. So because of we are semester, that means again, students study 4 courses, only 4 classes from September to January. And every day
Monday to Friday, they go to school. And then every day they study those 4 courses. So usually 2 classes in the morning and then lunch break and then 2 more classes in the afternoon. So a lot of the regular school day for high school starts at around 8:15 a.m. and then school will finish around 2:30 p.m. Trung bình thì một học sinh tại các trường ở bên Abbotsford có khoảng 4 lớp trong một học kỳ như vậy, thì một ngày các bạn sẽ lấy là 4 lớp, 2 lớp buổi sáng và 2 lớp buổi chiều. Thì các lớp học sẽ như vậy và có một thời gian nghỉ trưa giữa giờ, và thời gian học sẽ bắt đầu từ 8:15 buổi sáng và sau đó sẽ kết thúc vào 2 giờ chiều. And I right now have conditions so school club compulsory for students to join it? Actually, it's not compulsory, but we strongly recommend our students to join the club. As you heard, our school finishes at 2:30. And so our school finishes very early. So if a student's not in the club, often they have a lot of free time until you learn how to organize, how to manage your free time. Sometimes students just maybe make a wrong choice. So we, as a school, we always strongly recommend our students to join at least one club. If you are athletic, then join soccer, join basketball, join volleyball, join cross country. If you don't like the sport, but you are musical, maybe you can join the choir. You can join the guitar club. You can join other art club. Or if you are not athletic, you don't like art either, then maybe you can volunteer. You can be part of the key club. You can be more leadership club. So we have a lot of different clubs at school can help our students to be connected. So it's not compulsory, but we strongly recommend our students to be part of our clubs. Như vậy là cô có chia sẻ với chúng ta là những cái chương trình và những cái câu lạc bộ tại trường thì không bắt buộc đối với học sinh phải tham gia. Tuy nhiên là trường cũng rất là muốn gợi ý cho các bạn học sinh là nên tham gia 1 đến 2 câu lạc bộ ở trường, vì các bạn sẽ kết thúc thời gian học buổi chiều vào lúc 2:30, cho nên là thời gian trống của các bạn cũng rất là nhiều, thì các bạn có thể là tham gia để mà kết nối thêm nhiều học sinh mới tại trường, cũng như là thêm nhiều. Đối với những bạn nam và bạn nữ, các bạn có những cái câu lạc bộ khác nhau. Ví dụ như các bạn thích thể thao có thể tham gia vào các câu lạc bộ như là bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, hoặc nếu các bạn thích một cái gì đó thiên về nghệ thuật nhiều hơn thì các bạn có thể tham gia những cái lớp guitar hay là những cái lớp biểu diễn về nghệ thuật. And yeah, that's it. I think you answered the most of the questions that people really wanted to know. Mm-hmm. Is there any question coming up today? Anybody coming in? No questions from today? Yeah, I'm trying to see if anyone wants to have any questions for you. Yeah. Sometimes if you maybe have questions later on, again, I am very happy to have a partnership with Vietfong Edu, and they are very professional about the education and BC education. So please contact them and ask more questions, and then I will work very closely with the team, and then I'll get back to all the answers to you right away as soon as possible.
Yeah, so I think there's no questions, but don't worry if they have any things after today. I will surely contact you to get to know more about Abbotsford High School. Mm-hmm. So I just wanted to thank everybody to joining the session today. BC has absolutely excellent education program. As I mentioned, I've been with the district for 21 years. So I can tell you confidently that how many students been successful through our program. So you can be one of those successful students. So please join us. Yeah, và cô tâm sự rằng cô cũng đã làm việc và hoạt động với lại trường tại Abbotsford là hơn 21 năm rồi, cho nên là quý vị có thể an tâm là những cái thông tin chia sẻ ngày hôm nay là hoàn toàn chính xác. Và những quý phụ huynh nào muốn cho con có thêm nhiều lựa chọn khi đi du học tại Canada có thể là quan tâm tìm hiểu thêm về các trường trung học tại Abbotsford này. Yes, so rất cảm ơn về những chia sẻ hữu ích của cô để cùng tôi có thể giải đáp thắc mắc của quý vị phụ huynh và học sinh liên quan đến các trường trung học tại đặc khu Abbotsford. Đến đây thì thời lượng cho buổi chia sẻ cũng đã đến hồi kết. Công ty Việt Phương chân thành cảm ơn quý vị sinh đã theo dõi. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc ngại liên hệ với Du học Việt Phương qua hotline công ty là 0901 398 977 hoặc website duhocvietfương.edu.vn để được tư vấn thêm. Chúc tất cả quý vị có một ngày thật tốt lành. And Mrs. Joffrey, I personally thank you for you being here with us today to share on the useful information. So hopefully after today, we will may have more internationals come to Abbotsford High School, and I'm glad that to let them know that they come to Miss Joffrey to get the best support that you need. Thank you, Miss B. It was a pleasure to have you. Thank you so much for helping today. Thank you so much. I'm looking forward for our collaboration in the future. Yes. Thank you. Thank you. Cảm ơn. So the time for our sharing session is also to an end. Việt Phương Company Education. Sincerely thank you to you. Thank you. I hope you have a wonderful evening. Yes, you all have a great evening, and then have a great weekend. Again, thank you, Miss B, and then thank you for VFong Edu, and come on. Thank you so much. Thank you.